I came to know that you have a joint pain. Can you tell me more about this? Yes, doctor, I'm having some hand joint pain for the last 4 months, and this is increasing day by day. And I don't know what to do. I went to my GP. He has done some tests, uh, and I have some increased blood parameter, which is called ESR, and he referred me to you for further evaluation. Okay, I can see that you are going through a lot. Can you tell me which joint of your hands are affected? Uh, Usually small joints of my hands are affected, both hands. Of both hands. Is it same in the both hand in severity and the affected joint are same? Yes, Okay. Is there any, have you noticed any morning jamminess of your joint? yes, kind of. For how long it persists? About more than half an hour. More than half an hour. And can you tell me which makes you better? I mean, did you notice that during rest or during activity, your joint pain improved or not? If I move my hands, I feel more comfortable. Okay, but other than this joint, any other joints affected or not? No, other than this joint, no other joints. Okay, and besides this joint pain, do you have any skin lesion? Yes, I have some skin lesion in my face. You can see this, and Okay, I'm having this problem for the last 2 months. for the last 2 months. Can you tell me which is there anything which make this rash worse or better? If I go to sunlight, I think this skin rash uh, become worse. Okay, do you notice any oral sore, Yes, I have mouth some. sore? Yes, I have some mouth sore For how long? for last 1 year. For last 1 year. Do you have any nail change? No. No. I want to ask you some more questions which may be related with this or not. Are you comfortable with that? Yes. Have you ever experienced any loss of consciousness or any fit? No. What's about your urine? Water work? Water works fine. Is there any color change or frothiness of your urine? No. Do you have any muscle weakness? No. Do you ever feel any discomfort during combing your hair? No. Have you any shortness of breath? No. Did you have any chest pain or racing of your heart? Hello? No. No chest. Okay. Now I want to examine you, and by this time, may I ask you some questions? Is it okay? Yes, doctor. Okay. Okay. I want to examine your face, including the rash and the mouth sore. And I want to examine the other parts, exposed parts of your body to exclude the other skin lesions. Okay. And I also want to examine your chest, including the auscultation of the lungs and heart. And I also want to examine the small joints of your hands. And I want to ask you some more questions. Do you have ever noticed any loss of your hair? Yes, I do. I do notice. Okay, for how long? For last few years. For last few years. Okay. Uh, are you married, Mrs. Julian? Yes, I am. Do you have any kids? Yes, I have 2 kids. Okay, that's good. But do you have any history of any pregnancy loss before? Yes, one episode. One episode. Do you know the exact cause of that? No, I don't know. Okay. Have you ever feel any blood clot No. previously? Never. Okay. Um, You have two do you minutes left. smoke, Mr. Do You have you 2 minutes. smoke, Mrs. Julian?
No, I don't. Okay, that's good. And what are you doing for your living? Actually, I'm a school teacher. Do you feel any difficulty for this? Yes, because of this hand pain, jamming, very difficult for me to write on the board in the early morning. Okay. Do you take alcohol? No, I don't. Do you feel any difficulty or any problem in your personal relationship? No, Hello. no. Okay. So, Mrs. Julian, what is your concern today? My concern, doctor, why I'm having this hand pain and rash? Okay. After talking with you, I have an diagnosis in my mind. You are most likely suffering from systemic lupus erythematosus. Do you ever know about it? No. Okay. May I explain you this for you? And it is an autoimmune disease in which sometimes there are some antibody forms against multiple system of our body, and that's why you are suffering from this. I want to ask you one more questions, Mrs. Julian. Are you taking any medication right now? Yes, I have taken some paracetamols for my hand pain. Other than that, I'm Okay. not doing it. But previously, do you take any medication? No. Okay, that's good. What we are going to do, I want to do some blood test and some imaging. And after that, I am going to form a multidisciplinary team for your proper management. Mrs. Julian, do you have any more concern? No. Is it curable, doctor? I'm sorry to say that it is not curable, but we are going to treat you by giving some drugs which can control your symptoms so that you may live a better life. And we are going to treat you so that further complication can be prevented. Okay. Is it Thank okay, you. Mrs. Julian? Okay. Thank you. Do you have any more concern? No, thank you. Okay, thank you. আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আপনার এটা অ্যাপ্রোচটা ভালো ছিল, মানে অন্যরাও যারা খেয়াল করবেন কিনা যে উনি যেভাবে কথা বলছে, অনেকে আসছে স্টেশন 5 করে একটু হারিড থাকে, হ্যাঁ, হারিড অ্যাপ্রোচ থাকে, অনেকে একটু টেনশনে থাকে কিভাবে শেষ করবো তাড়াতাড়ি, সেটা ওনার মধ্যে কম ছিল। হ্যাঁ, তো অবশ্যই একটু হারিড অ্যাপ্রোচটা অনেক ক্ষেত্রে অনেকের পার্সোনালিটির মধ্যে থাকে, অনেকের কথাবার্তার ধরনের মধ্যে একটু হারিড অ্যাপ্রোচ থাকে। হ্যাঁ, সেটা অনেক সময় যদিও বা সে হারিড না, বাট ওনারটা একটু ইয়ে ছিল, কাম ছিল। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কাম থাকলে ওরা মানে আপনাকে 100% কভার করার দরকার নেই, আপনি কিছু মিস হবে, হ্যাঁ, পারফেক্ট হবে না কখনো, বাট 100% কভার করতে গিয়ে যদি হারিড হয় তখন কিন্তু আপনার ইয়েটা কমে যাবে। মেইন জিনিসগুলো কভার করতে হবে। ওভারঅল আপনি ভালো করছেন। তো আপনার কেসটা হচ্ছে ক্লিয়ার কাট এসএলই কেস। এক্সামিনেশনের মধ্যে আপনি কি লাং এক্সামিনেশনের কথা বলছিলেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, অস্কালটেশন অফ দ্য চেস্ট বলেছিলাম। অস্কালটেশন অফ দ্য চেস্ট, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর হচ্ছে বেড সাইড ইউরিন, হ্যাঁ, বেড সাইড ইউরিন আর এটা ভাইটাস। বলিনি। ভাইটাস জি গুলো জি। একটু দেখতে হবে, হাইপার টেনশন থাকতে পারে। আদারওয়াইজ ইজ ভালো, মানে মোটামুটি এই কেসটা ছিল একটা, এই কেসগুলো এখন একটু কম দেয়। কম বলতে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা টিপিক্যাল এসিলি ডায়াগনোসিস। এখন ইউজুয়ালি এসিলি ডায়াগনোসিস দেয় না, এসিলি উইথ কমপ্লিকেশন গুলো দেয়। আচ্ছা, তাহলে যদি এখন একটা এসিলি আমার সাসপেক্টেড হ্যান্ড পেইন নিয়ে আসে, তাহলে আমাকে যদি এসিলি মনে হয়, এসিলি স্টাবলিশ করার জন্য কয়েকটা কোশ্চেন করতে হবে, যেটা উনি করছে, যেমন ওরাল আলসার, হ্যাঁ, অ্যালোপেশিয়া, হ্যাঁ, ফটোসেনসিটিভ র্যাশ, এই তিনটা মোটামুটি করলে যদি এগুলো পজিটিভ আসে, মনে করতে হবে এটা কুড বি এসিলি। এখানে হচ্ছে যে এসিলি রিলেটেড যে কমপ্লিকেশন গুলো, এর মধ্যে মাথা থেকে যদি চিন্তা করেন, নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন, এর মধ্যে সিজার হইতে পারে, অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার হতে পারে, তারপর হতে পারে হচ্ছে রেসপিরেটরি কমপ্লিকেশন, প্লুরাইটিস, হ্যাঁ, অথবা পালমোনারি এম্বোলিজম, যেটা চেস্ট পেন জিজ্ঞেস করলে হবে, বা ড্রাই কাফ, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে আপনার চেস্টে আসেন মায়োকার্ডাইটিস হতে পারে, হ্যাঁ। তো সেক্ষেত্রে আপনার একটা মানে কার্ডিয়াক একটা হইলো। এরপরে হচ্ছে আপনি আরো নিচের দিকে যদি আসেন, তাহলে আপনার একটা হচ্ছে কিডনি, হ্যাঁ, রেনালের মধ্যে বেশি সব ধরনের মানে সব নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের সব ধরনের প্যাটার্নই হতে পারে, ইভেন নেফ্রাইটিক হতে পারে। তো কাজে এটা একটা জিজ্ঞেস করতে হবে, ওই যে উনি যেটা বললো যে কালার চেঞ্জ, ফ্রদিনেস। হেমাটোলজিক্যাল এর মধ্যে একটা হচ্ছে দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, একটা হচ্ছে তার এন্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম। মেইনলি এন্টিফসফোলিপিড সিনড্রোমের মধ্যে মেইন যেটা, সেটা হচ্ছে
ক্লট, একটা হচ্ছে অ্যাবর্শন, যেটা উনি জিজ্ঞেস করছে। আর হচ্ছে এনিমিয়া হতে পারে, তার থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, মানে প্যানসাইটোপেনিয়া একটা হতে পারে কম্পোনেন্ট হেমাটোলজিতে। এইভাবে ধরে ধরে আমাদের সবগুলা কভার করতে হবে। দেন আরেকটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন। প্রথমটা হচ্ছে স্টাবলিশ করতে হবে, সেম হচ্ছে সিস্টেম ওয়াইজ যে কমপ্লিকেশন গুলো হতে পারে সেটা করতে হবে। আর হচ্ছে এমসিডিটি কম্পোনেন্ট গুলো জিজ্ঞেস করতে হবে, যেটা জিজ্ঞেস করছে একটা হচ্ছে পলিমায়োসাইটিস, ডার্মাটোমায়োসাইটিস। তবে এসিলি ইটসেলফ ক্যান কজ অলসো মায়োসাইটিস, এটা একটা পুরো প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি ফিচার আছে কিনা। দেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এসিলি হচ্ছে এটা একটু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, তাই না, অ্যাসোসিয়েশন। সেক্ষেত্রে রেনর্স বোঝার জন্য যেটা জিজ্ঞেস করতে হতো যে তার কি রেনসটা জিজ্ঞেস করতে হতো, তাহলে সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিসটা মোটামুটি কভার হতো। আর আরেকটা 100% হবে না, আমি এটা অবশ্যই বলবো যে সব যে হয়তো আমাকে করতে দিলেও আমি 2-3টা মিস করতাম, এটাই স্বাভাবিক। আর এমসিডিটির মধ্যে আরেকটা হচ্ছে শকগ্রেন একটা হয়, ড্রাই আইস ড্রাই মাউথ। আর এখানে অ্যাবর্শনের কথাটা ইম্পর্টেন্ট, ফিমেল যে এই জিনিসগুলো কভার করে দেন আমরা এসএলই এবং তার কমপ্লিকেশন ডায়াগনোসিস হচ্ছে এসএলই, এবং সাথে যদি তার অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম সাসপেক্টেড, এই জন্য এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে এসএলই এবং অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম এটা আমাদের ডায়াগনোসিসে থাকবে। এসএলই উইথ অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম। ডিডি কি? ডিডি আপনি বলতে পারেন যে মিক্সড কাইন্ড টিস্যু ডিজিজ, কারণ হচ্ছে এটা একটা ডিফারেন্সিয়াস। এখান থেকে কোশ্চেন কি কিছু কিছু কোশ্চেন করবে, কোশ্চেনগুলো আপনি আনসার করার চেষ্টা করতে পারেন। আপনার ফাইন্ডিংসটা বলেন তো একটু সুন্দর করে, মানে এই পেশেন্টটা দেখে আপনার কি মনে হলো, ফেসের বর্ণনাটা দেন দেখি। Patient has a photosensitive rash over her cheeks, sparing the nasolabial fold, and I want to examine the oral cavity for the oral ulcer. অনুযায়ী ফাইন্ডিংস গুলো আপনি পাচ্ছেন। What investigation will you suggest? I want to do the routine blood test, including the ESR and inflammatory marker, including CRP. I also want to do the renal function test, liver function test, routine examination of the urine, and chest extra and extra of the affected joint. And for the diagnosis, I want to do the autoantibody test, including anti-nuclear antibody, anti-DS DNA antibody, and anti-RNP. আরএনপি আমরা মেইনলি হচ্ছে মিক্স অ্যাডমিশনের জন্য করি, আর একটা হচ্ছে এন্টি স্মিথ, তাই না, এন্টি স্মিথ অ্যান্টিবডি, আর একটা হচ্ছে এন্টি ফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি, যেহেতু তার একটা অ্যাবর্শনের হিস্ট্রি আছে, এটা করা। আর হচ্ছে কমপ্লিকেশন গুলো দেখার জন্য, তাহলে আগে আপনি ডায়াগনোসিসটা বলবেন। হ্যাঁ, টু এস্টাবলিশ ডায়াগনোসিস আমরা এটা করবো, টু সি দ্য কমপ্লিকেশন। তখন আপনি সিবিসি থেকে শুরু করে ইউরিন আরএমই করলেন, এবং আমাকে বায়োপসি, যদি ইউরিন আরএমইতে প্রোটিন থাকে বা ইউরিনে প্রোটিন থাকে, দেন উইল গো ফর রেনাল বায়োপসি। ওই জিনিসগুলো উল্লেখ করতে হবে। ম্যানেজমেন্ট তো অবশ্যই ডিপেন্ডিং অন দ্য সিভিয়ারিটি অফ দ্য ডিজিজ। মাইল্ড ডিজিজের ক্ষেত্রে পেইন কিলার দিলে হয়, আর যদি একটু সিভিয়ার ডিজিজের ক্ষেত্রে ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট ইউজ করতে হবে। এখানে এই দেখেন, তাহলে এই কেসটা আমাদের দেখেন, এই কেসটা প্যাটার্নটা হচ্ছে এসিলি ডায়াগনোসিস করা। দিস ইজ দ্য, এবং এই কেসটা দেখেন একটা এসিলি পেশেন্টের একটা কমপ্লিকেশন নিয়ে আসছে, সেটা আরেকটা প্যাটার্নের। এই প্যাটার্ন গুলো এখন পরীক্ষায় বেশি আসে। হ্যাঁ, এটা আবার একজনকে করাবো, এটা দেখেন যে কোনো একজন করবেন আপনারা। হ্যাঁ, কেউ কারো তারা থাকলে কেউ আগে করতে চাইলে বলতে পারেন, তাকে করাবো, আর নাহলে আমি যে কোনো একজনকে র্যান্ডমলি বলবো। আচ্ছা, তাহলে কারো খুব বেশি তাড়া নাই, কাকে দিয়ে হ্যাঁ, এটা করে ফেলবো নাকি? তুমি করতে চাও? হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে দিয়ে শুরু করি। রেডি তুমি? জি ভাই। ওকে, তাহলে রেজিস্ট্রেশন 5 হিসেবে করো। হ্যাঁ, ওকে, স্টার্ট। Hello, I'm Dr. Said, one of the doctor of this clinic. Are you Mrs. Rebecca Williams, 45 years old? Yes, doctor, you are right. I've been asked to discuss your health issue and examine you. Is it okay by you? Yes. May I know what brings you here today? You know that I'm actually an SLE patient. For the last
few years I was quite okay. I didn't have to take any medication, but I don't know, for the last one day I am having chest pain, and it is right side of the chest, and I feel this is very sharp, and Okay. I think it's more or less moderate to severe chest pain. Okay, I'm sorry to know that. Let me help you regarding this. Okay, so this is happening for the first time? Yes. Okay, and do you think like you have any shortness of breath? No, I don't have any shortness of breath, but when I try to take breath, I have some sorts of pain, and my pain aggravates during that time. Okay, okay. And do you think that do you have any previous problem, like any heart condition you had previously? No, Any lung condition you previously had? no, fortunately not. Okay, that's great. So regarding your this sharpness you feel, that is during the your breathing, right? Yes. Okay. So other than this, what about your illness, your systemic lupus erythematosus? Is this condition is well controlled, your symptoms? Yes, it was diagnosed about 10 years back. During that time, Okay. I had taken some medication like hydroxychloroquine. But for the Okay. last 5 years, my joint doctor stopped this medication. He said that my SLE is now in well control. That's why Okay. I was not taking any medication. For the last Okay. one day, I have taken some paracetamol for my chest pain, prescribed by my GP. But he Okay. referred me to you for further evaluation of my chest pain. Okay. So do you have any racing and pacing of the heart? Occasionally, but I think due to the anxiety I feel, I'm not sure. Occasionally I have racing. Okay. Okay. And do you have any leg swelling? No. Okay. And what about your mouth sore? Any mouth sore now? No. Okay. Any lumps and bumps anywhere in the body? No. Any pallor or fatigue? No. Any change in your urine color? No. It's fine. Any frothiness in the urine? No. Okay. Do you have any headache? Any visual problem? No. Okay. Any weakness? No. Okay. So may I ask you, like, did you had a travel? Did you travel recently? Any long flight? No. Okay. Are you on any pills? No. Okay. Any swallowing difficulty? No. Any change of the finger color when exposed to cold? No. Okay. Any skin tightening? No. Do you have any long-term medical condition other than this? SLE. No. Okay. Do you smoke? Yes, I do. How many sticks over how long? 10 sticks for the last 10 years. Okay. And do you have any, do you drink alcohol? No. Smoking is hazardous to health. I will suggest if you want to cut down, I can help you regarding this. We have a smoking cessation clinic. That'd be Do you helpful. get me? Yes. Okay. Thank you. And I want to examine the patient. Okay. What examination do you want to do actually? I want to examine the chest, including breath sound. And also I would like to see whether there is any pleural rub or present or not. Also, I would check the lung base, and I would like to examine the murmur, precordium, for any murmur is there or not. Okay. Anything else you want to examine? Yes, I will want to examine the hand to see his inflammation is there or not, and the mouth, oral cavity, and also I would like to check the proximal myopathy. Is there any Okay. present or not? Okay. Okay. So, is there any proximal myopathy there? No. Okay. And any pleural rub No. or Everything pericardial is rub? everything is normal. Okay.
And may I ask you, do you have any fever? Yes, I feel feverish. Okay. And does your pain radiate to anywhere in the body? No. Or it remains is localized? Localized. Oh, okay. So may I ask you, do you drive? Yes, I do. Okay. Whom do you live with? With my husband. 2 minutes left. 2 minutes now. Okay. Actually, And what 1 minute left. do you do Sorry. for living? I'm a housewife. Okay. And how this is affecting your life? Very much, you know that. Actually, it's only for 1 day. I'm concerned Okay. about it. Okay. Okay. So do you have any concern right now? My concern, why I'm having this chest pain? Do you have any heart attack? I appreciate your concern. It is unlikely to have a heart attack. The symptom you're having currently. There are some condition I'm suspecting. One of the is called pleurisy, or it is a condition where there is some infection possibility or some inflammation of the your some part of the lung, your your lung. So that is causing this problem. And also I would like, there are some other possibilities in my mind. I would like to exclude that. Do you get me? Yes. Okay. Do you have any more concern right now? So how will it help me actually? Well, I actually will run some tests and also some X-ray, and I'll form a multidisciplinary team, and our team will I will get back to you with your reports, and our team will tailor your further management plan for you. Okay, thank you. And also for the timing, I will do some urgent tests like an ECG and some blood test to exclude is there any bad condition going on right now. Okay, thank you. Time Okay, is thank you. up. Ekon, what is your diagnosis? Any differences you have? This patient SLE, the possibilities in my mind is one of the possibilities is it is maybe pleurisy, pleuritic sharp pain patient is having. Also, I would like to exclude pulmonary embolism in this patient, though she has no risk factor so far. Anything else? Also, I would like to exclude the pericarditis and musculoskeletal pain. Okay. Did you ask about any trauma? No, I forgot to ask. আচ্ছা, এই জন্য আমি একটু সবাইকে খেয়াল করতে বলি। হ্যাঁ, দিস সাইজ চেষ্টা করছে যে SLE রিলেটেড কি হতে পারে সেটা চেষ্টা করছে, বাট ইউ ইগনোর ইট কুড বি এ মাসকুলোস্কেলেটাল পেইন, তাই না? ইট কুড বি নিউমোনিয়া। এটা পরে মনে পড়ছে। You didn't ask about any cough, চেস্ট পেইন নিয়ে আসছে, রেসপিরেটরি কমপ্লেইন থাকতে পারে না, শর্টনেস অফ ব্রেথ জিজ্ঞেস করছে, কিন্তু কাফ জিজ্ঞেস করে, তাই না? ইট ক্যান বি নিউমোনিয়া। হ্যাঁ, সে ফিভারিশ ফিলিং করতেছে, হ্যাঁ, এটিপিক্যাল নিউমোনিয়া, অনেক সময় লো গ্রেড ফিভার থাকে। কাজেই শুধু SLE রিলেটেড চিন্তা করলে হবে না, তার সে কোনো ট্রমা হয়েছিল কিনা, চেস্ট ট্রমা, ইট ক্যান বি চেস্ট ট্রমা, তাই না? লোকালাইজড, হ্যাঁ, শার্প পেইন ইনক্রিজ উইথ ইন্সপিরেশন, ইট ক্যান বি অলসো মাসকুলোস্কেলেটাল, তুমি যেটা বললে, কিন্তু সেটা কিন্তু তুমি সেবারে কিন্তু তুমি জিজ্ঞেস করো নাই, এবং কাফ রেসপিরেটরি সিমটম গুলো জিজ্ঞেস করো নাই, এখানে একটু তোমার ল্যাকিং চলে গেছে। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ তুমি অন্যগুলো ভালো করছো। হ্যাঁ, ইট ক্যান বি অলসো পালমোনারি এম্বোলিজম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্মল পালমোনারি এম্বোলিজম SLE, ইট ক্যান বি অলসো প্লুরেসি। তুমি যেগুলো বলছো সেগুলো ভুল না, বাট কমন থিং গুলো চিন্তা করতে হবে। শুধু আমার SLE রিলেটেড আমাকে ভাবতে হবে তা না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে থিম যে আমি SLE রিলেটেড ভাববো, বাট আদার কি কজ হতে পারে এই টাইপের চেস্ট পেনের। কাজে এই জিনিসটা কিন্তু ইগনোর করছো তুমি, সো এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে সবাইকে। বোঝা গেছে সাইদ কোন জায়গায় ঝামেলা হয়েছে? জি ভাই। তাহলে কোনো একটা সিস্টেমের সিমটম পাইলে ওই সিস্টেমে অন্যান্য সিমটম গুলো জিজ্ঞেস করে ফেললে ভালো। হ্যাঁ, চেস্ট পেন তার পালপিটেশন আছে কিনা, হ্যাঁ, তার লস অফ কনসিয়াসনেস ছিল কিনা, এটা একটু জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল, তাই না? লস অফ কনসিয়াসনেসটা কেন? পালমোনারি ম্যাসিভ এম্বোলিজম হয়ে অনেক সময় ইনিশিয়ালি একটা লস অফ কনসিয়াসনেস হতে পারে। হ্যাঁ, অনেক সময় ওরা রিকভার করে যায়, আবার অনেক সময় মারাই যায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে। তো এটা একটা ইস্যু হতে পারে। হ্যাঁ, তো কাজে এই জিনিসগুলো একটু জিজ্ঞেস করা উচিত। আবার এরকম একটা চেস্ট পেইন কিন্তু ইজিলি যদি না থাকতো, একটু সেন্ট্রাল চেস্ট পেইন, কোন কার্ডিয়াক কজ বলো তো এরকম চেস্ট পেইন, শার্প পয়েন্টেড চেস্ট পেইন কার্ডিয়াক হতে পারে, আদার দেন পেরিকার্ডিয়াল পেরিকার্ডাইটিস।
হ্যাঁ, ইয়ে ক্ষেত্রে হতে পারে যে অ্যাওর্টিক ডিসেকশনে। অ্যাওর্টিক ডিসেকশন এতে টিয়ারিং টাইপ, হ্যাঁ, সাডেন সিভিয়ার, হ্যাঁ ওটা ঠিক আছে। আরেকটা আছে না যে মাইট্রাল ভালভ প্রোলাপস, সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু রাইট সাইডে চেস্ট পেন হয়, যদিও বা একদম শার্প হয় না, কিন্তু একটা সিঙ্গেল পয়েন্টে ওরা বলে, হ্যাঁ, মানে ওটাও একটা কার্ডিয়াক কজ। আচ্ছা, এসিলি পেশেন্টেরও কিন্তু, মানে যদিও এই পেশেন্টের না, এসিলি পেশেন্টের কিন্তু একটা কমন কজ অফ ডেথ ইজ কি, cardiovascular death, not pulmonary embolism, not pleurisy. Most common cause of death in case of SLE is cardiovascular death. বুঝতে পারছো? বেশিরভাগ সময় অ্যাক্সিলারেটেড অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয় এদের, এই জন্য এদের এমআই বেশি হয় SLE পেশেন্টের। তো একটু মাথায় রাখতে হবে, যদি বা চেস্ট পেইনটা ইট ইজ নট আনলাইকলি টু বি কার্ডিয়াক, তাই না? তারপর তো আমাকে বলতে হবে যে আমি একটা ইসিজি করতে চাই। অবশ্যই অবশ্যই, যে কোনো চেস্ট পেইন তোমার যদি জার্ডও মনে হয়, একটা ইসিজি করে নিবা, হ্যাঁ বলতে হবে। ইউ নিড টু বি এ সেফ ডক্টর। আচ্ছা, এই কেস নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? তাহলে এসিলি উইথ কমপ্লিকেশন, হ্যাঁ এই কেসটা কিন্তু আসে পরীক্ষায় এবং বেশ কয়েকবার আসছে। আচ্ছা, এক্সামিনেশনের মধ্যে তুমি ঠিকই বলছো যে চেস্ট অসকালটেশন করা, মেইনলি এসিলি আদার ফিচার গুলো দেখা, এটা ভালো বলছো। তারপরে স্যাচুরেশনটা দেখা, এখন আমাদের স্যাচুরেশন দেখার অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই না? বাংলাদেশে আগে আমরা এগুলো দেখতাম না, কোভিড আসার পর এখন সবাই স্যাচুরেশন ইজ এ পার্ট অফ ভাইটালস। হ্যাঁ, এই জিনিসটা আগে আমাদের ইগনোর ছিল, ইগনোর করতাম আমরা, বাট কোভিড আসার পর থেকে এখন এটাও বলবা সবসময়, হ্যাঁ, স্যাচুরেশন। আচ্ছা, আরেকটা কেস দিলাম, হ্যাঁ, এক্সামিনেশনের মধ্যে আর কিছু কি বাদ দেওয়া বা অ্যাড করার স্কোপ আছে? অ্যাড করার মধ্যে তুমি লেগটা দেখতে পারতা, হ্যাঁ, পালমোনারি এম্বোলিজম চিন্তা করলে ক্লটের জন্য লেগ সুয়েলিং আছে কিনা এটা একটু দেখা, কাফটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আছে, ফারহানাজ আপা আছে, এটা ফারহানাজ আপা করবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি একটু সময় নেন। আচ্ছা। আপা কি রেডি? ভাইয়া, হ্যাঁ ভাইয়া আমি রেডি। ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, আমি তো স্টার্ট বললে তখন শুরু করব। স্টেশন 5 হিসাবে করবেন এই এগুলো, যদিও বা 2 তে আসতে পারে, বাট আমরা স্টেশন 5 এ বেশি আসি। ওকে, স্টার্ট। okay. Hello, good morning. I am Dr. Rahman, one of the doctor here today. Are you Miss Sena Gomez, 24 years old? Yes, doctor. Good morning to you. Okay. Miss Gomez, please tell me more about why are you for here today? So I'm having some swallowing difficulty for the last few months, and I don't know what is going on, and I feel that my food is stuck into my food pipe, and I need to take some fluid to move it. Okay. Is it first time or it happened before also? This is the first time. Okay, it starts suddenly or gradually? It starts gradually. Okay, now it increasing or the same as previous?
I as think previous? this is increasing day by day. Okay. Is there in particular time, all the time, or it is coming on and off? No, all the time. Okay. Okay. Is it on the starting of your swallowing or after food passed to your food pipe? Actually, I think after few minutes, after few seconds, food passed through on my food pipe, not starting. What type of food it is? It is solid, liquid, or both? Usually solid type. Okay. Do you have any throwing up, feeling sick? No, Okay. And any weight change recently? no. This is your question. Okay. No, Your recently you feel that your skin feel tight, shiny? maybe I am not sure, doctor. Okay. And do you have any joint pain? No. Okay. And any skin rash? Yes, you can see my hand. This is my hand, and some rash. Okay. And Do you also, feel any pain when exposed to the cold? Any yes, color change of? yes, doctor. When I actually wash dishes, I feel Okay. pain, and my hand color changes to blue, and then white, and then red. It is very painful. Sorry for that, Mrs. Gomez. I will try to solve this problem after discussing with you. Okay. Okay, doctor. And do you have any chest pain? No, Any racing of heart? no, doctor. Okay. Any difficulty of breathing? No. Okay. Any hair loss, hair fall? Yes, I have some sorts of hair loss also. Any mouth sore? No, And do you have any muscle pain? Difficulty from combing your hair? no, Getting up from the chair? no, Do you feel any difficulty? no, Okay. Okay. Any change in your water work, amount, frequency, color? no, Any fraudiness of your urine? no. And any significant illness that should I aware of, that high blood pressure? I have high blood pressure. For how long? I'm this for last 3 years. Did you check your last blood pressure? Can you tell me? Yes, it was 140/90. Check my GP. Okay. And what the medication are you taking for that? I'm taking bisoprolol, 2.5 milligram. Oh, Bisoprolol for how long? For last 3 years. Are you compliant with your medication? Yes, I try. Okay. Did you check your eye recently? No, Eye hospital? Okay. no, Any vision problem? no. Okay. And what do you do for your living? Actually, I'm a student. I'm actually studying masters in a university. How much your symptom affect your study? Mrs. Gomez? Ms. Gomez? Very much. Because of this, I'm very much Okay. anxious. Whom do you live at home? Hello, whom do you live at home? I'm living with my boyfriend. Okay. Okay. And any difficulty of doing work in your home, daily work? Yes, you know that washing dishes is very difficult Okay. for Okay. me. Sorry. Okay. Sorry to ask you again. Then do you need a social support at this moment? No, Okay. And any that your study involve occupational support group? no.
on it. Do you smoke? Yes, I do. Do you smoke? Yes, you have 2 minutes left. For how? Okay. And what is your concern? I want to examine the patient. দেরি হয়ে গেল না? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ভুলে গেছি। অলরেডি 6 মিনিট হয়ে গেছে। কাজেই আপনি মনে ভুলে গেছেন এটা স্টেশন 5, তাই না? কারণ 6 মিনিটের সময় যদি আপনি এক্সামিনেশন করতে শুরু করেন, খেয়াল করেন সবাই, এক্সামিনেশন কিন্তু আপনার এখানে সাইন এক্সামিনেশনে কিন্তু 4 8 মার্কস, তাই না? আমি এই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে আমি এই জন্য মনে হচ্ছে যে আমার এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমি এক্সামিনেশন করিনি, ভুলেই গেছি। আচ্ছা, পেশেন্ট সামনে থাকলে হয়তো আপনার এটা মিস হইতো না, যেহেতু পেশেন্ট নাই এজন্য হয়তো আপনার একটা ইয়ে হয়েছে। কি কি এক্সামিন করতেন? what examination do you want to do? First look, the skin, patient have tight, shiny, smooth skin. Then pinch out nose, and also the skin nose pair and facial. Or I want to also examine that finger to see the tip ulcer already present the ulcer, and also look for jaw. Also then I also see there is any functional impairment of the hand, and also check the proximal myopathy, and also in I want to check the anemia. Is there any anemia, oral cavity, any mouth sore, and scalp? I want to look the scalp for hair fall, scarring, and also oscal the check respiratory, any lung crepitation, and second, and pulmonary hypertension. আচ্ছা, আপনি যেই Oscal for anything else ইয়ে দেখবেন না, lymph node? কি ভাই? lymph node দেখবেন না? মানে also I আপনি want to কোরিলেট করার চেষ্টা করতেছেন উইথ সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, বাট অলসো খারাপ কিছু না, এজন্য আপনি একটা লিম্ফ নোড দেখা উচিত, তাই না? যদি এটা জিআই ম্যালিগন্যান্সি হয়, লেস লাইকলি টু বি ইয়াং পেশেন্ট, তাই না? জিআই রিলেটেড এবং অ্যাবডোমেনে একটা টাইমিতে একটা হাত দিতে হবে। এটা দেখে পেশেন্টটাকে না দেখে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এই রোগী কি মানে না, পেশেন্টটাকে তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে না, বেশি শিওর হওয়া যাবে না, কারণ এটা যদি তার অন্য কারণে কিনা, মানে এটা বুঝতে যাওয়া যাবে না আপনি বেশি ফোকাসড হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, আপনি অন্য কজগুলো ওই যে কনসিডার করতেছেন, সেটা মাথায় রাখতে হবে। অন্যগুলো এক্সক্লুড করে নেওয়াই ভালো। অ্যাট লিস্ট গলায় একটু হাত দেওয়া উচিত, যেহেতু তোর মেইন কমপ্লেইন কি সোয়ালিং ডিফিকাল্ট, তাই না? আচ্ছা, মাউথটা দেখা, হ্যাঁ মাউথটা একটু দেখা, হ্যাঁ সোয়ালিং দেখতে, অ্যাবডোমেনে একটু হাত দেওয়ার চেষ্টা করা। হ্যাঁ, আমি তো আমি ভাবছিলাম যে এটা তো চেষ্টা করি না। এখন পেশেন্ট যদি একদম ক্লিন কাট থাকে ভাইয়া, তখন কি আমার ওই জিআইটি ম্যালিগন্যান্সি এগুলা জিজ্ঞেস করতে হবে? এগুলো দুই একটা কথা তো জিজ্ঞেস করতেই হবে, যেমন ওই যে ওয়েট লস আছে কিনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওরা বলবে যে তখন আপনি বেশি ফোকাসড হয়ে গেছেন, তার সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস হইছে কি, হইলে কি ইজ শি ইমিউন ফর জিআই ম্যালিগন্যান্সি, তা তো না, তাই না? যদি বা ইয়াং পেশেন্ট, এটা লেস লাইকলি। হ্যাঁ, তারপরে আপনি একটু কনসিডার মানে গলায় হাতটা দিবেন না। আচ্ছা 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 ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এটা আপনি পেশেন্টটা একটু ইয়ে বলেন তো, বর্ণনাটা বলেন শুনি, ডেসক্রিপশন বলেন। আচ্ছা, most probably you have a condition called systemic, which is a multi-system disease involving your food pipe, and this is it is a condition, it is an autoimmune condition that which autoimmune a misdirected immune system that affecting your different part of the body, including your food pipe, and so you are facing symptoms similar to your presentation. We will involve here the multidisciplinary team and arrange another meeting with you and to discuss the management plan with you, and also and they will run some imaging and blood test, and also they will do the upper GI endoscopy, also a camera test to see the any other abnormality there. Is it okay for you? Yes, thank you. আচ্ছা, আর কিছু বলবেন? আর কি বলবো, is there any and at this moment এখানে তো ব্যথা নাই, আর কি সাজেস্ট করবো ভাই এখানে?
আচ্ছা, এখানে যেমন আপনি যেটা হচ্ছে কিছু অ্যাডভাইস দিতে পারতেন তাকে, তার যে রেনর্স হচ্ছে, আচ্ছা হ্যাঁ, সেটার জন্য তাকে ও আচ্ছা অ্যাভয়েড ইউ কোল্ড ওয়াটার, কোল্ড গ্লাভস ইউজ অ্যাভয়েড, করা, হ্যাঁ, এগুলো বলতে হ্যাঁ পারতেন। হ্যাঁ এটা গ্লাভস একটা। ইউজ করা এগুলো বলতে। অ্যানাদার ইস্যু যেটা আপনি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, হ্যাঁ, তার হাইপারটেনশনটা কন্ট্রোলে নাই, আর সে যে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ পাচ্ছে এটা কিন্তু সিস্টেম স্ক্লেরোসিসের জন্য পারফেক্ট না। না ইউজুয়ালি পারফেক্ট না, ইনহিবিটরস গুলো এসি ভালো কাজ। ইনহিবিটর। কাজে আপনাকে এটা হুম বলতে হুম হতো যে ইউ মে নিড টু চেঞ্জ ইউর ব্লাড প্রেশার মেডিকেশন আফটার কনসাল্টিং উইথ দ্য হার্ট ডক্টর। কাজে শুধুমাত্র আপনি সোয়ালিং হুম হুম ডিফিকাল্টিতে ফোকাস না হয়ে তার হোলিস্টিকলি ওভারঅল পেশেন্টটাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে। হুম হুম তার রেনর্স এর ব্যাপারে তাকে একটা সমাধান দিতে হবে। তার হাই ব্লাড প্রেশার যে কন্ট্রোল হচ্ছে না, বা হাই ব্লাড প্রেশার কোন মেডিকেশনটা ভালো, কারণ এটা এসি ইনহিবিটর ডিক্রিজ মর্টালিটি। হাই ব্লাড প্রেশার। হ্যাঁ, কারণ অনেক সময় কি হয়, আমরা বলি না স্ক্লেরোডার্মা রেনাল ক্রাইসিস হতে পারে। টু প্রিভেন্ট দিস উই নিড টু গিভ এস হ্যাঁ ইনহিবিটর ইন কেস ইন এসিটিভ স্ক্লেরোসিস পেশেন্ট উইথ হাইপারটেনশন। কাজেই আচ্ছা এটা একটু বলতে হইতো, হ্যাঁ, এই জায়গাটা একটু ঝামেলা হয়ে হুম গেছে, হ্যাঁ। আদারওয়াইজ আপনার ডায়াগনোসিস ঠিক আচ্ছা আছে, দিস ইজ সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস এবং অ্যাপ্রোচ গুলো ঠিকই আছে। সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস সবাই পেশেন্ট মনে রাখবেন যে ওদের কিন্তু খুব বেশি কমনলি আইএলডি থাকে। কাজেই আইএলডিটা খুব ভালো মতো শুনতে হবে, যে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ। হুম। আচ্ছা, কারো কোনো এই কেস নিয়ে কারো আচ্ছা কোনো কোশ্চেন থাকলে, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস অনেক ভাবে আসে, শুধুমাত্র হ্যান্ড পেইন দিয়ে দিতে পারতো, হ্যাঁ, দিস দ্য পেশেন্ট প্রেজেন্ট উইথ হ্যান্ড পেইন। আর এটা দেখেন একটু হুম হুম এটিপিক্যাল সোয়ালোইং ডিফিকাল্টি, এটা নিয়ে সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস কে চিন্তা করবে পেশেন্ট না দেখা পর্যন্ত। কাজেই পেশেন্ট থেকে একটা স্পট ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু আপনাদের জন্য আজকে তো আপনার একটুটা বায়াস হুম স্বাভাবিক, হুম কারণ যেহেতু আজকে রিউমাটোলজি ক্লাস হচ্ছে আপনারা এই জন্য বায়াস। কিন্তু ইউজুয়ালি বেড সাইডে গিয়ে অনেক সময় অনেকে এটা খেয়াল করে না যে সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, তখন তো তার মাথায় মনে হয় সোয়ালোইং ডিফিকাল্টি, এটা হচ্ছে অ্যাকালেসিয়া, অথবা এটা কোনো পেপটিক স্ট্রিকচার, হ্যাঁ, এগুলো চিন্তা করে। হ্যাঁ, কাজেই পেশেন্টের দিকে আচ্ছা তাকাইতে হবে, ভিতরে ঢুকেই পেশেন্টের চেহারার দিকে তাকাবেন, শুধু সিমটম ইয়ে করে সারোগেটের দিকে তাকাইলে হবে না। এই জিনিসটা একটু সবাই একটু খেয়াল রাখবেন। কারণ দুজন লোক থাকে তো ইন্ডিয়া সেন্টারে, দেখা যায় পেশেন্টের দিকে না তাকায় সারোগেটের সাথে কথা বলতে থাকে, পেশেন্টের চেহারা দেখে কিন্তু অনেক কিছু স্পট ডায়াগনোসিস করা যায়, দুটো যাতে মিস না হয়। আচ্ছা হুম হুম আচ্ছা, এখানে আরেকটা কেস আমি করাবো না, এটা একটু জাস্ট ডিসকাস করবো, কাউকে জিজ্ঞেস করবো। হ্যাঁ, এই যে এটা একটা পেশেন্ট, এটা কি কি ডিডি চিন্তা করবেন, ফারহানা জাপাই বলেন তো। আচ্ছা আচ্ছা এই 24-year lady presented with hand pain. আপনি বাইরে বসে এটা আছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ ধরেন রুমের বাইরে বসে আছেন, আপনি ভিতরে ঢুকার আগে আপনি পেশেন্টও দেখেন নাই, কিছু দেখেন হুম নাই, হুম পেশেন্টের সাথে কথাও বলেন নাই, আচ্ছা শুধুমাত্র আপনি দেখলেন একটা সিমটম দেওয়া আছে হ্যান্ড পেইন। সো হোয়াট উইল বি ইউর ডিফারেন্সিয়াস ইনিশিয়ালি? হ্যান্ড পেইন ইনিশিয়ালি এখানে ভাই আমি কার্পাল টানেল সিনড্রোম চিন্তা করতে পারি। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে যে আর্থ্রাইটিস, যেগুলো পলিআর্থ্রাইটিস, যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এসএলই, আর এগুলো চিন্তা করতে পারি। হ্যাঁ আর আর তারপর এসএলই, তারপর হচ্ছে সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, এগুলো তো একসাথেই আমি যখন জিজ্ঞেস করব তখনই তো মানে এগুলো সবই মাথায় থাকবে। যখন আমি শুধু হ্যান্ড পেইন কি জিজ্ঞেস করবো ভাই, এই কয়টাই মাথায় আচ্ছা, আসছে। এখন এই জন্য আমি আপনাদেরকে একটু শিখাই যে হাউ টু অর্গানাইজ ইউর ডিফারেন্সিয়াস, যেটা আমরা বলি হাউ টু মেক ইউর ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক। হাতের মধ্যে কি কি আছে, হ্যাঁ, হুম আপনি হুম এভাবে সাজায় ফেলেন। হাতের মধ্যে আছে হচ্ছে জয়েন্ট, হুম বোনস এন্ড জয়েন্ট, তাই না? হুম, হ্যাঁ তারপরে আছে হচ্ছে ব্লাড ভেসেল, তাই না? তারপর হ্যাঁ কি আছে, নার্ভস, তাই তো? হুম এই তিনটা জিনিসই তো মেইনলি আমাদের হাতের মধ্যে, সাথে সফট টিস্যু আছে, হ্যাঁ, মাসেল আছে, হ্যাঁ, মাসেল পেইন তো অতটা পেইনফুল হয় না। জয়েন্টের জন্য আমরা হুম, চিন্তা করতে পারি আপনি যেগুলো বললেন, হ্যাঁ, হ্যান্ড পেইন, এই 24 বছর বয়সে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের হ্যাঁ ইনফ্লেমেটরি ডিসঅর্ডার গুলো আর হতে পারে, এসএলই হতে পারে, হ্যাঁ, জয়েন্টের হুম মধ্যে ইনফ্লেমেটরি গুলো আমরা চিন্তা করবো। আচ্ছা, ভেসেলের মধ্যে আমার কি, ভেসেলও যদি আমি চিন্তা করি, একটা হচ্ছে স্মল ভেসেল হতে পারে, হ্যাঁ, মিডিয়াম সাইজ ভেসেল অথবা লার্জ ভেসেল। স্মল ভেসেলের ক্ষেত্রে মেইনলি আমরা চিন্তা করব কি, যে রেনর্স, তাই না? হুম রেনর্স, রেনল্ডস, রেনর্স এর কজ অনেক হতে পারে, এসিলিও রেনর্স করতে পারে, এসিসিস স্ক্লেরোসিস করতে পারে, এটা একটা। আর লার্জ ভেসেলের মধ্যে অনেক সময় কি হতে পারে, টাকা এসু, হ্যাঁ, টাকা একটা এসু অনেক সময় হ্যান্ড পেইন নিয়ে আসতে পারে, আর্ম পেইন নিয়ে আসতে পারে, হ্যাঁ, এটা। নার্ভ, নার্ভের মধ্যে কি হতে পারে, একটা হতে পারে আমার যদি পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হতে পারে, তাই না? পেরিফেরাল হ্যাঁ হ্যাঁ নিউরোপ্যাথি, সেটা জ্বালা পোড়া বলবে, হ্যাঁ, আপনি তো জানেন না আসলে পেশেন্টের ভিতরে কি। হুম আরেকটা কি হুম হতে পারে,
একটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ নিউরোপ্যাথি, তাই না? আমরা বলি কম্প্রেসিভ নিউরোপ্যাথি। এক্ষেত্রে আপনার যেটা আসতে পারে সিটিএস। হ্যাঁ, তাহলে বাইরে থেকে আপনি এইভাবে আপনি যদি সাজান তাহলে আপনার কিন্তু জিনিসগুলো মনে রাখা সহজ। র্যান্ডমলি আপনি যেমন বলতেছেন না আরে এসএলই তারপর এটা হতে পারে ওটা হতে পারে, এভাবে না করে আপনি কি করবেন সিস্টেম ওয়াইজ, হ্যাঁ অর্গান ওয়াইজ আপনি এই ডিডি গুলো সাজায় ফেলবেন। তখন আপনার এগুলো মাথায় সহজে ক্যাচ করবে, সহজে আপনি মনে করতে পারবেন। হ্যাঁ, আবার এবং সিস্টেম যেমন আপনি প্রথমে ইনফ্লেমেটরি জয়েন্ট পেইন বোঝান, আপনি প্রথম ভিতরে গিয়ে বলবেন যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হ্যান্ড পেইন, ইজ ইট ইউর জয়েন্ট পেইন অর পেইন ইন ইউর হ্যান্ড। হ্যাঁ, এটা আচ্ছা। আদার এই সবগুলো যাওয়ার পরে আদার কিছু কজ আছে, যেটা একটা আপনি আরেকটা ক্যাটাগরি রাখতে পারেন, যেটাকে আমরা মিসেলেনিয়াস অথবা আদার কজ। এর মধ্যে একটা পেশেন্টের হ্যান্ড পেইন যেহেতু আনকমন, হাইপোক্যালসিমিয়া। হ্যাঁ, কিছু খুঁজে পাইলেন না, এগুলো কমনলি এটার মধ্যে আপনি ডায়াগনোসিস থেকে যাওয়ার কথা। সব খুঁজে কিছুই পাচ্ছেন না, তখন কি ঘাম বেরো যাবে কপাল দিয়ে, তাই না? ঘামা শুরু করবেন আপনি তখন। ওই সময় একটু আনকমন গুলো একটু চিন্তা করবেন, যেমন হাইপোক্যালসিমিয়া। হ্যাঁ, অনেক সময় ওই কার্পোপাটাস স্পাজম নিয়ে অনেক হ্যান্ড পেইন ওরা কমপ্লেন করে, তখন এই কজগুলো চিন্তা করবেন। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এগুলাই তো আপনার কমন পড়ে যাবে। একটা হচ্ছে জয়েন্ট রিলেটেড, ভেসেল রিলেটেড এন্ড নার্ভ রিলেটেড। মোটামুটি এগুলাই। আরো দু একটা আনকমন কজের মধ্যে আছে হচ্ছে আপনার ওই সার্ভাইকাল, হ্যাঁ সার্ভাইকাল রিপ, যেটা সার্ভাইকাল রিপ ওইসব কারণে হতে পারে। তবে এগুলো রেয়ার। যদি আপনি কারণ খুঁজে না পান তখন এইদিকে আসবেন, আদার দেন দিস দরকার নেই। তো কাজে এইভাবে আপনার ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক গুলো আগে সাজাবেন সিস্টেম ওয়াইজ, তাহলে আপনার মাথায় যেমন মনে থাকবে, আপনি হিস্ট্রি নিতেও আপনার জন্য ইজি হবে। র্যান্ডমলি হিস্ট্রি নিতে গেলে যেটা হয় দুই একটা মিস হয়ে যায়, আর আপনার যদি একটু অর্গানাইজড ওয়েতে থাকে দেন আপনি সহজেই আপনি এগুলো পরীক্ষার সময় রিকল করতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা ভাইয়া, স্টেশন 5 এ তো আমার যে জয়েন্ট পেইন, র‍্যাশ, প্রথমে আমি যদি বলেন শুনছি দেখতে চাবো, রুগীটা দেখবো না ভাইয়া, জয়েন্ট পেইন, তারপর র‍্যাশ, আই প্রবলেম, আমি প্রথমে কি রুগীটাকে দেখতে চাবো? রুগী তো থাকবে আপনার সামনে, রুগীটাকে দেখতে চাবো, রুগী তো আপনার সামনে বসে থাকবে, দেখতে চাওয়ার তো কিছু অনেক নাই। সময় কি সারোগেট? আচ্ছা, না, রুগী লুকিয়ে রাখবে না ওরা, সারোগেট কি আলাদা? না রুগী সারোগেট রুগীর সামনে দাঁড়ানো থাকবে। হ্যাঁ, রুগী বরাবর দাঁড়ানো থাকবে। এখন অনেকে যেটা করে ঢুকেই রুগীর দিকে না তাকায় সারোগেটের সাথে গ্রিটিং টিটিং করে ওরা ওর সাথে কথা বলতে থাকে ডায়াগনোসিস করার, কিন্তু রুগীর মধ্যে যে ইম্পর্টেন্ট ক্লু গুলো মিস করে ফেলে। আচ্ছা, ওইটা একটু ইগনোর করা যাবে না, কারণ পেশেন্টে অনেক সময় অনেক কিছু, বিশেষ করে স্টেশন 5 এর অনেক কিছু স্পট আগে তো একটা নিয়ম করে দিছিল যে স্টেশন 5 এর একটা অন্তত স্পট ডায়াগনোসিস অথবা একটা রিউমাটোলজি অথবা এন্ডোক্রাইন থেকে একটা টেস্ট দিতে হবে। এখন ইন্ডিয়ার সেন্টার গুলোতে এটা ওরা মানে না, ইউজুয়ালি মানতে চায় না ওরা। হ্যাঁ, বাট অন্যান্য সেন্টার গুলোতে কিন্তু ইউকে তে কিন্তু ওরা মানে একটা চেষ্টা করে একটা রিউমাটোলজি অথবা এন্ডোক্রাইন রাখার, কারণ এগুলো তো আপনার স্টেশন 2 তে ইউজুয়ালি কম আসে। হ্যাঁ, কম আসে। যেমন আমি দেখি, কাজে বাইরে থেকে একদম খুব বেশি ডগমেটিক হওয়া যাবে না যে হ্যাঁ এটাই হতে পারে, কারণ এমনও আছে যে শুধুমাত্র সোয়েটিং, এক্সেসিভ সোয়েটিং বা পেশেন্ট প্রেজেন্টেড উইথ সোয়েটিং, তাহলে আমার কি মনে হয় সোয়েটিং মনে হয় থাইরয়েড, ভিতরে গিয়ে দেখা গেল পেশেন্টের চেহারা হচ্ছে লার্জ অ্যাক্রোমেগালি। হ্যাঁ, তো কাজে অ্যাক্রোমেগালি এক্সেসিভ সোয়েটিং নিয়ে আসতে পারে, অ্যাক্রোমেগালি পেশেন্ট হ্যান্ড পেইন নিয়ে আসতে পারে। হ্যাঁ, হ্যান্ডে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়। কাজে ভিতরে ঢুকে পেশেন্ট দেখে যদি আপনার যেটার দিকে যাবে সিটিএস হইতে পারে, অনেক সময় অস্টিওআর্থ্রাইটিস ওদের বেশি হয় হ্যান্ডে, নোডাল। হ্যাঁ, অস্টিওআর্থ্রাইটিস। তো কাজে ওই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে, মাইন্ডটা ওপেন রাখতে হবে, মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এবং লজিক্যাল হইতে হবে সবকিছু। লজিক্যাল হলে তখন সমস্যা নেই। আচ্ছা, কারো কোশ্চেন আছে কোনো এই বিষয়ে? আজকে যেগুলো আমরা ডিসকাস করলাম, বিশেষ করে আজকে হচ্ছে আমাদের মেইনলি এই নেক্সট দিন আমরা যেটা করব, রিউমাটোলজি আরো দু একটা কেস আছে, ইন্টারেস্টিং কেস আছে, দুইটা করাবো। যেমন তাকায়াসু, হ্যাঁ, যে ভেসেল মানে যেটাকে আমরা বলি ভাস্কুলাইটিস, লাস্ট টপিক আমাদের ভাস্কুলাইটিস রিলেটেড করাবো। আর হচ্ছে স্টেশন 4 একটু দেখবেন, স্টেশন 4 আমরা একটু অল্প অল্প করে আগাইতে চাই। এটা একটা হচ্ছে প্রসিডিউর। হ্যাঁ, প্রসিডিউর গুলো একটু পড়বেন। প্রসিডিউরের মধ্যে কমন প্রসিডিউর যেগুলো পরীক্ষায় আসে, একটার মধ্যে কমন হচ্ছে লাম্বার পাংচার আসে, তারপর অনেক সময় আসে হচ্ছে হ্যাঁ লাম্বার পাংচারটা আসতে পারে, অথবা এন্ডোস্কোপি, আপার জিআই অথবা লোয়ার জিআই এন্ডোস্কোপি আসতে পারে, অথবা অনেক সময় আরেকটু কঠিন করতে চাইলে ওরা এনজিওগ্রাম, হ্যাঁ করোনারি এনজিওগ্রাম দিতে পারে। আরেকটু কঠিন করতে চাইলে অনেক সময় দেয় নেফ্রোস্টমি। হ্যাঁ, এই প্রসিডিউর গুলো দেয়, অনেক সময় পেক টিউব দেয়। হ্যাঁ, তো এই প্রসিডিউর গুলো একটু দেখে রাখবেন। নেক্সট দিন হয়তো আমরা হ্যাঁ হয়তো কাউকে দিয়ে করাবো। আর হচ্ছে বাকি রিউমাটোলজির যতগুলো কেস আছে একটু দেখবেন, হ্যাঁ চোখ বুলাবেন,
এর মধ্যে রাইডার ওয়েস্ট এগুলো একটু উল্টাবেন, সাথে হচ্ছে যদি কারো রূপা বসন্ত থাকে রূপা বসন্ত দেখতে পারেন, রূপা বসন্ত ভালো বই, এখানকার স্টেশন 5 গুলো দেখতে পারেন। ওগুলো রিডিং দেন। আর নেক্সট দিন হয়তো আমরা নেক্সট দিন বলতে আগামী বুধবার আবার ক্লাস হবে। এই আজকে কে ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ ওই রিমাটয়েড, হ্যাঁ আমার রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ম্যানেজমেন্টে ওই যে প্রথমে এক যখন থাকবে তখন কি আমরা ওই কর্টিকোস্টেরয়েডের সাথে দুইটা ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ আরম্ভ করব না একটা? কোনটা? ওই যে মানে ডিএমআর মেথডটা এখন হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো ডিএম এখন এগুলো হচ্ছে কি যে এগুলো হচ্ছে গাইডলাইন টু গাইডলাইন ভ্যারি করে, তবে যেটা ইউজুয়ালি কমনলি আবার প্রতি বছর চেঞ্জ হয়। কমনলি হচ্ছে একটা এনসাইড দিতে হবে, হ্যাঁ এনসাইড দিতে হবে, আর একটা হচ্ছে আপনাকে স্টেরয়েড দিতে হবে, সাথে হচ্ছে একটা ডিমার অ্যাড করতে হবে, হ্যাঁ সেটা মেথোট্রেক্সের। এখন আবার নতুন করে এক্সট্রা নতুন কোনো গাইডলাইনে পাইছেন কিনা যে দুইটা একসাথে দিতে হবে? তবে ইউজুয়ালি আমি যেটা জানি এই তিনটা দিতে হয় কম্বিনেশন ইনিশিয়ালি। আচ্ছা আচ্ছা তবে ঠিক আছে তবে ম্যানেজমেন্ট খুব ডিপলি মানে জানার জন্য অবশ্যই পড়া উচিত। হ্যাঁ জানার জন্য অবশ্যই পড়া উচিত, তবে খুব বেশি ডিপে না পড়ে, কারণ ম্যানেজমেন্টের চেয়ে আমাদের অ্যাপ্রোচ গুলো একটু ভালো না ডিপে তো আর না পাস কর। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা ওকে। আগে আমাদের পরীক্ষা ম্যানেজমেন্ট ভিতরে খুব বেশি ডিটেইলস পড়া দরকার নেই, তবে কয়েকটা জিনিস ম্যানেজমেন্টে পড়বেন, নতুন কোনো ড্রাগ আসলো কিনা, হ্যাঁ একদম নোভেল থেরাপি, একটু একটু অ্যাডভান্স থেরাপি, এসিলিতে হোক সেটা আরএতে হোক, সে দুই একটা কথা শুনতে চাইতে পারে। হ্যাঁ যেমন একটা সময় আমাদের সময় এসিলিতে বেলিমিউভ এটা খুব ভালো ইউজ করতো, ওই ওই জিনিসটা জানতে চাইতো। অনেক সময় ওই যে যখন পারফিনিডন প্রথম আসছে, পারফিনিডন তখন পিরফিনিডন ওইটা শুনতে চাইতো যে হ্যাঁ ফাইব্রোসিসে কোনটা ইউজ করে। দুই একটা লাইন দুই একটা কথা পড়বেন, ডিটেইলস ডোজ টোজ এগুলো মুখস্থ আপাতত আপাতত দরকার নেই। আপাতত আমরা অ্যাপ্রোচটা বেশি শেখার চেষ্টা করবো এখানে। ওকে আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ। নেক্সট উইকে আবার দেখা হবে।